In zijn restaurant Zarzo in Eindhoven ontvangt Adrian Zarzo zijn collega Begoña Rodrigo, die net als hij uit Valencia komt. Ze koken samen een diner. Welkom in de keuken van Zarzo in Eindhoven met mijn vriendin Begoña uit restaurant La Salita. Vrouwelijke chef, 1 ster Michelin in Valencia, in mijn geboortestad Valencia. We kennen elkaar heel lang. Ze is net verhuisd in een prachtig nieuw restaurant. Jullie moeten er echt naartoe gaan. Als je in Valencia bent, is een van haar adressen is La Salita. Een van de gerechten die we gaan voorbereiden voor vanavond. Een préparé, zoals een knokke in België, een steak tartare met iets romig, met olijfolie, een klein beetje wat hogere zuren. We hebben een crumble gemaakt van eekhoorntjesbrood en rode biet. En we houden het een beetje in de winterse sferen. Wat rauwe champignons. Die zorgt voor de structuren die net een beetje dat droge, dat bijna een beetje filmende effect gaan verzorgen. De zuurgraad die halen we in plaats van pickles of wat vaak met een piccalilli of een kappertje. Gebruik ik juist net iets delicater het kappertjeblad. We hebben wat ingelegde peperkorreltjes. Groene peper. Zorg voor een klein beetje het spicy effect in het gerechtje. Takjes en wat uitgeschoten hoja cappuccina. Het is Oost-Indisch kers, dus het blad van de Oost-Indisch kers. En dan hebben we nog yoghurt met hazelnoot. Last but not least. Zo'n olie met eekhoorntjesbrood om toch in het seizoen te blijven en hazelnoot. En dan mag de bediening zo meteen aan tafel, want doen we het even uit de keuken. De mooie witte truffel uit Alba. This is yeah, like a really Mediterranean salad. This one is like a caprese salad. We do it with pesto, with aubergine, smoked aubergine, pine nuts, balsamico, and balsamico and mozzarella cheese. And that's it. It's really tasty, but really lighty also. I'm an onion lover, and then I did this thing here. It's a royale of onion, and in the end we just leave onion cooking for more than 12 hours, and after that we take the juice, and then we reduce the juice and we do the here we can say is the glacé of the onion on top, and then we have a royale de onion and we have the glacé of onion, and then after that we put this is just onion, caramelize it a little bit. This we do with balsamico, but it's just onion puree. Then it's onion, and more onion. But this is a little bit of acid. And then you make some pointing with this. After that we want to put some of this in its crouton of brioche. Finish, we put rucola flowers. Then it's a little bit bitter and spicy. And then it's macadamia nut. It's a good one. And that's it. It's already like a simple, but it's onion and onion and onion. And I like because you have all the flavors from the onion. For 15 kilos of onion, we use like a 1 kilo of butter. And then we just cook for 14 hours. After this time, we just put in a colander. And then with all the juice that is coming up, then we have to freezer. Then we have 1 kilo of onion butter, more or less, and we use after that to make the small onions. And then the juice we reduce, and in the end we put with a little bit of soya sauce, and that's it, to get a little bit salty. And then this is what you have with the onions. We just put in the machine with egg yolk to make like a kind of flan of this. What would you say, flan? A pudding, yeah, like it's the royale of onion. A little bit of butter and a little bit of the juice of just the onion. In the end, the flavor is really elegant because you don't have the thing that you are thinking in onion like it's strong to you. And I think it's the part, like the sensible part from the onion that you will like to eat. Royale de cebolla de La Salita restaurante. 2 amus van ons. Eentje is een pennywafel met citroen, geconfijte citroen, zaadjes en crème van kippenlever. En een eitje met koffie, zuurkool en gehoopt spek. I can come from Valencia and I cannot stay without to cook rice. When I start cooking, I say I don't want to make rices because Valencia is really popular because of the paella, and I didn't want to do paella because I think it's people really professional doing these kind of things, and I can do something else. But then I like rice, I love rice, and I want to make another kind of rice. Then I did rice. This rice make it with butter and olive oil together.
If Valencian people, I say to somebody, I do the rice with butter, then they kill me, you know, it's some strange things. And then for us was something that we start doing in La Salita, like special rices. And then people in the end really appreciate and we can cook the rice in another way. And I use all the ingredients from Valencia, but I cook in another way. And that's why we feel really special cooking this kind of dishes. But we do rice with ginger, codium again, and onion. If you say in Valencia, then you make rice with onion, they kill you. But I like it. Here, we have a cod and cauliflower rice. When we eat like the paella with fish or fruit of the mar, and they say. Always we eat with alioli, and I want to make it like the alioli, but without to use egg. And then I did with the head from the cod. I did the jelly, and I put the head of the cod also with olive oil in the oven, in the steamer, for all the night. And then I have a lot of flavor from the cod. And then I make a kind of alioli, but in another way without using egg. That was my point. What we do in the siphon, the green stuff is like the seaweed with dry, and then we make the powder, and then we just put on top. It's very simple, but I make a lot of salt in it and make more flavor. We put in a machine, and then we get it just like really like a lines, it's slides, like a really long ones, and then after that we do rolls. And then we cook in the oven, in a steam oven, in 80 degrees. And after that we just mark with some butter. It's really nice. It's a vegetables dish and it's really, really nice. It's a lot of flavors always in the celery root. I love it. This is coming with foie, and it's like, you use like vegetables, like the main course, and the foie is like the garnish, more or less. Then we made the tatin. We put in the bottom foie gras sauce and just a little bit of boletus to finish. But it's really simple but really tasty. This. Voorgerechtje met avocado, scheermesjes, caviar en lapsasuchon. This is like seaweed dish. And the bottom we have like a curry, but we do with codium and the coconut milk. And then after that we use cockles. These come from Galicia. They are absolutely amazing. The water from the Galicia Sea, the Atlántico, is really cold. That's the thing that makes it's less salty. And then that's why all these things, all the claims, are really sweet. And that's the good point. They get bigger and they get really, really sweet. And the flavor is totally magic. We do like with seaweed. And it's a lot of flavor from the sea. But one point is really like a flavor with some points from Thailand food, more or less. But I love it. I love Thailand food, and sometimes I have to put just a little bit. I like Spanish food, and I like the food from my city. But I need sometimes to put like the lemongrass and the galanga and all this stuff. I love it. Wilde patrijs op het karkas gebraden. Het huidje eraf gehaald. Ik ga met eigen lak van de bot van de patrijsje weer lakken. Zaadjes erop, wat rode biet en bloedworst. Dus we hebben een soort royal gemaakt, zoals haas à la royal, klassieke saus. Maar in plaats van varkens of hazenbloed hebben we bloedworst gepakt. Zo meteen gaan we verder met zweestrik, met kombu, een jus van kombu, roodorentjeswier, krokante kippenhuid en truffel. De saus die erbij zit is eigenlijk de uitlek van de burrata. Het hele romige, dat lactoseachtige structuren, die zorgen voor in dit geval als sauselement in plaats als ondersteunend, als een hoofditem in het gerecht, met wat korianderzaad. En we sluiten het menu af met zoet uiteraard. Met vanille-ijs, die we eerst hebben gedraaid, klassieke basis. Daarna in de stikstof, die maken we kapot, dus je krijgt een soort rotsen van vanille-ijs. En als dat heel licht onderdoor, je krijgt een hele taaierige structuur, bijna parfait-achtig, maar niet zo luchtig. Maar meer dat taaierige structuur. Met saus van rode wijn, karamel en het hele element in het gerecht is varken. Dus gepocht varken en krokante kinderbakspek. Lust je nog een video? Dat treft, want er staan er meer dan 1300 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief, dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.